Hi friends, today omelette making. My husband, let's see the process. Red chili powder, salt, pepper వేశారు. సో ఎగ్ బ్రేక్ చేసి మిక్స్ చేస్తున్నారు. సో 2 eggs వేస్తున్నారు. ఓకే, లెట్స్ ఫోక్. సో ఇప్పుడు ఫోక్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఎగ్ బీట్ చేస్తున్నారు బాగా. కలపడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ టైం వేస్తున్నారు కాబోలు. మిక్స్ ఇట్ వెల్. బాగా ఎగ్ బీట్ చేస్తున్నారు. యూ హ్యావ్ ఐసా కొట్టాలి, అలా బాగా మిక్స్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ ఎలా వేస్తారో చూద్దాం. బాగా వస్తుందా లేదా అనేది వెయిట్ అండ్ వాచ్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ప్యాన్ ఆల్సో హీటెడ్. సో ప్యాన్ బాగా హీట్ ఎక్కింది. సో ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ రౌండ్ షేప్ వస్తుందో ఏ షేప్ వస్తుందో వెయిట్ చేసి చూద్దాం. ఓవెల్ షేప్లో వస్తుందో రౌండ్ షేప్ వస్తుందో నేనైతే చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను. వేయండి సార్. సో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో రేటింగ్ ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. షేప్ని బట్టి వేశారు. స్ప్రెడ్ చేయట్లేదు. వై? ఓకే, స్ప్రెడ్డింగ్ చక్కగానే స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. చాలండి, చాలు. ఎగ్ దోశ మేకింగ్. ఐ థింక్ బాగా దోశ వేసినట్టు తిప్పేస్తున్నారు. రౌండ్గా అయిపోయిందంట. సో ఇప్పుడు ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నారు. సో రౌండ్గా ఆయిల్ని బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటున్నారు. ఓకే, కూల్. చాలా ఎక్కువ వేశారు. ఓకే, మన ఆమ్లెట్ బాగా స్లోగా రిమూవ్ చేస్తున్నారు. బ్రేక్ అయింది, కొద్దిగా ఫ్లాప్ అయింది. लगा उसे अटैच करा ले. इसे जाएंगे दबा चल जाता. ఓకే, సో ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు. సో మీకు కనుక ఈ ఆమ్లెట్ నచ్చినట్లయితే, బ్రేక్ అయిన ఆమ్లెట్ చూద్దాం. సో ఆమ్లెట్ని తీయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఎస్, ఇట్స్ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి తిప్పేద్దాం. వీడియో తీస్తున్నందుకు నా మీద కూడా పడేలాగా ఉన్నది. వేసేసారు కాస్త. ఓకే, గుడ్, నైస్ కలర్, వెల్ ట్రై. ఆయిల్ ఇంకాస్త వేస్తారట, చూద్దాం. టేస్టీగా ఉండడం కోసం ఇంకా దిస్ సైడ్, నో నీడ్ దిస్ సైడ్. It's cooked very nice. One more time oil adding. So low flame లో పెట్టుకుందాం. కాలిపోతుంది, లేకపోతే టేస్ట్ చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి. సో లో ఫ్లేమ్లో పెట్టేశారు. సో టర్న్ చేసేసారు. ఆమ్లెట్ ఈజ్ రెడీ. వితిన్ 1 minute మన ఆమ్లెట్ రెడీ అయిపోయింది. లెట్స్ సీ. I hope you like it. If you like this omelette recipe, please like, share and subscribe my channel, and please support my husband. Support to him. Thank you. Bye. Thanks for watching once again. I'm going to enjoy this omelette. I hope you also enjoy.